ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ሲንግል ኤሪያ OSPF configuration ነው። In the previous video we have seen about OSPF and also we have seen about OSPF areas ማለት ነው። Mainly OSPF area is for what? Solving different problems as we have seen in the previous video. If you have not seen that video, then I will put on the description box and you can refer the last video of this video ማለት ነው። This area mostly is for solving the complexity of the OSPF problems ማለት ነው። How we are going to configure this OSPF areas ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ስለ single area ነው። Mainly there are two types of OSPF areas are there, single area and multi area የሚባለው ነው። In the case of single area, we have to use only one area. Depend on our topology, we can apply only one area ማለት ነው። How we are going to configure the OSPF የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። As you have seen this slide, first we have to go to on the configuration mode and we have to write router, then OSPF, then process ID. This process ID mostly for identifying the source of the IP address ማለት ነው, or source of the source the senders of the IP address ማለት ነው. This configuration. After that we have to use network. As we have in this topology, we have this network class C network and we have class A networks here also we have, and we have this class C networks. We can configure this topology with the single area. We have to use network, then network ID, and also that means in the case of this one we have to use 192.168.30.0 and also wildcard mask of our IP address. Wildcard mask means the reverse of subnet mask ማለት ነው። የሳብኔት ማስክ ሪቨርስ ነው። ይሄኛው ዋይልድካርድ ማስክ ሞስትሊ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ለሴኩሪቲ ኮንፊገር ስናደርግ ሞስትሊ ACL አክሰስ ኮንትሮል ሊስት ኮንፊገር ስናደርግ የሚጠቅመን ዋይልድካርድ ማስክ ነው ማለት ነው። then area, then we have to use our area ID may be 1 ሊሆን ይችላል፣ 0 ሊሆን ይችላል፣ 2 ሊሆን ይችላል፣ 3 ሊሆን ይችላል። depend on our context, we can put our area ID ማለት ነው። based on this topology, we are going to configure single area OSPF configuration ማለት ነው። directly ወደ configuration እንሄዳለን ማለት ነው። Okay, as you have seen from this topology, okay, this one will be here. Let's check it. Okay, this will be here and this will be okay and correct. Okay, we have this topology. Now how we are going to configure OSPF. We have IP address, for example, when we have to ping our server, DNS server. Let's try to ping our DNS server. Then ping 192.168.20.2. Okay. እንደምታዩት ሪኩዌስት ታይም አውት እያለ ነው።
So in order to create communication between two different networks, so we have to use routing protocols as we have seen in the previous video. Now, so we have to apply OSPF. So from this network or from this router, we have three networks, 1, 2, 3. Then we have to apply, we have to tell our router those all three networks. So first we have to go to the configuration mode, then router, then OSPF. Or if you want to just see, so we have those options. So we have to notice we have to use OSPF, then OSPF. Okay, then after that, what we have to do, we use it, the process ID. So the process ID starts from 1 up to 65,535 እስከዚህ የፈለግነውን ቁጥር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So in our context, we can say 1 or we can say 100 only. Okay, then after that, network. So how many networks we have here? This 192, 168, 10.0, then wildcard mark of this IP address. So this is class A. So we have subnet mask. So the subnet mask is 255, 255, 255, 255, 0. This is our subnet mask. But in the case of OSPF, we are not use the subnet mask. Instead of subnet mask, we have to use our wildcard mask. So wildcard mask means the reverse of this subnet mask. So in the case of this one, we have to use what? 0.0.0.255. Then after that, what we have to use? Area. So area, then area ID. So in this case, our area may be 10, area 10, or we can say area 0, or we can say area 2, or we can say area 1. Okay, so we can use area 1. Okay, this is our first one. Then network again. The next we have to those two networks, so we have to apply it. So 10.0.0.0, then wildcard mask. So this is class A, so it will be 255.0.0.0, not this one. Okay, 0.255.255.55 dot yes. Then area what? 1. Next network again, 20.0.0.0, then okay, 0.55.55.55 then 55 again, area, then 1. Okay, so we have finished here. Then we have to go to here. Okay, then copy, run online config, the startup config. Okay, so here show IP route. So in this context, we have a direct connected networks. Okay, then we can say IP show IP route protocol. Show IP protocols. Okay, so this we have those networks. This is our OSPF ID. So now we have finished our task here, and we have to go to create the same thing on this also. Okay, then enable, then config, then router, then OSPF, TPF, then process ID 100, then network, then 192.168.30.0, then 0.0.0.255.
then area 1. Okay, so the another one, network. Here we have 30 and 20. Okay, so 20.0.0.0, then dot 0 55 55 55, then area 1. Again network 190 no, not 192, 30.0.0.0. Okay, so አያችሁት እዚህ ጋር አሁን አጀሰንሲ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ኦኬ 0 okay, then 55 55 55, then area, then 1. Okay, so now we have finished here also. Okay, then copy running config and startup config, then share IP roles. So here we have this OSPF. So O means what? Single area OSPF configuration. So we can see here. So O means indicates what? So learn through what? OSPF ማለት ነው. So here we have this one and we have this one. Okay, so we have finished the remaining thing here. So in this case also we have 7 networks. Okay, so enable and config and router, then OSPF and 100 our process ID, the network. Okay, so 192 160 168 20 0, then this context 0.0.255, then area 1, then network, then 30.0.0.0, then 0 55 55 55, then area, then 1, then network 10.0.0.0, 55 55 55, then area 1. Okay, so now we have finished here. Okay, so እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲሰንስ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። Okay, here also we have finished previously. Okay, so ጨርሰናል። አሁን እዚህ ጋር ቅድም ምንም አይነት ኦኤስፒኤፍ እያሳየን አልነበረም። ሶ አሁን እስኪ ለማየት እንሞክር። ኦኬ፣ ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦኤስፒኤፍ 20 አለን፣ 30.0 አለን። ሶ those are our OSPF. እንደምታዩት እነኚህ እሱ እንደ OSPF learn through OSPF ማለት ሶ አሁን ቅድም ምንም አይነት ሪኩዌስት ታይም አውት እያለን ነበረ። እስኪ አሁን እንሞክረው እስኪ just try it again. ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር አይፒ አድሬስ እንትን አላለም ነበር፣ አሁን አግኝቷል። አሁን በእርግጠኝነት ይሰራል ማለት ነው። So እንደምታዩት ሪፕላይ አግኝተናል። we have replies, then here also we can try. So ping 192 168
20 dot. So we have replies here. We have replies here. So we can trace sort 192 168 30 30.2 ይሄኛው ማለት ነው 30. So let's try it. ቹት እንደምታዩት 192 168 30 ዶት አለ then 20 ዶት 2 አለ and 10 ዶት 1 አለ ማለት ነው። ይሄኛው የኛ መነሻ ነው ማለት ነው። so ከዛ 20 ነው 20 የትኛው ነው 20 ማለት ይሄኛው ፓርት ነው። ስለዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። so በዚህ ነው አሉ እዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ሄደን ማየት እንችላለን። ሶ OSPF ራውትን አይተናል። ሶ this is our OSPF route. Then show IP OSPF then neighbor. So neighbor. So those are our neighbors. So እንደምታዩት ሁለት ኔይበሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛው 30 ነው፣ ሌላኛው 20 ነው ማለት ነው። ሶ ኤቭሪ 10 seconds ምን ይላል ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ምንድነው OSPF ቶፖሎጂውን ማየት እንችላለን። ቶፖሎጂ ኦኬ so let's check it. So database አለን ኔይበር አለን። ኦኬ let's say database. So those are our database ማለት ነው። so we have those routers neighbor routers and እያንዳንዳቸው ራውተሮች እዚህ ጋር ነው ሴቭ የሚደረገው ማለት ነው። so እንደምታዩት ያያችሁት so these are neighbors ማለት ነው። ሌላኛው OSPF ኔይበሮችን አይተናል። this database then OSPF next ምንድነው የምናየው ኔይበር አለ virtual link border routers for example border router ማለት እንችላለን። okay so code route so በዚህ መሰረት የምንፈልገውን ነገር ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። this is OSPF so እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊንክ ስቴት አድቨርታይዝመንት አለን። so OSPF route so ይሄኛው ምንድነው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ነው። this is our cost ማለት ነው። this is our cost and this one is our administrative distance and this is our cost ማለት ነው። ኦኬ so ሁሉም ላይ እንደዚህ ያደርግን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ጋርም show IP OSPF neighbor so እንደምታዩት we have those neighbors every 5 second update ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ሌላ ምንድነው የምናየው show IP route so እንደምታዩት እዚህ ጋር this is our administrative distance and this is our cost ማለት ነው። so this is our serial interface and this one is our OSPF. look those are our OSPF. O means indicates what OSPF learns for OSPF ማለት ነው። so we can ping from this server to the end device also. so ping 192 168 10.2 ማለት እንችላለን ማለት ነው። so እንደምታዩት 10.2 ማለት የዚህኛው ኢንድ ዲቫይስ ነው። 20.2 ከሆነ ደግሞ የዚህኛው ነው ማለት ነው። so we have communication ማለት ነው። so single area configuration ይህን ይመስላል ማለት ነው። so next how we are going to configure multiple area የሚለው እናያለን ማለት ነው። so ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉት። ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ በተለይ ሼር አድርጉት። ላይክ ስታደርጉ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደወል ምልክቷን ኦል የምትለዋ ሊንክ በማድረግ ክሊክ በማድረግ በተከታታይ የሚሰሩ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እስከ ኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ። ባይ ባይ።